the situation for us to have a dialogue is not really, it's not better for us than it is for you. It's a very imperfect situation, and we're not going to get very far if we require a perfect situation and all of us to speak as much time as we want. It just is not possible, and maybe what we need to do is organize another forum very soon to carry on the dialogue. But today we have to work with the circumstances that we have. Those circumstances are very limited time, very many speakers, and of course very divergent points of view. So let's try to get as many of those speakers in as we possibly can, and move it along. We now have an hour and a half, which is quite a good amount of time, and I realize that this is a very unnatural situation. When you want to have a dialogue, you need to talk and talk at some length, and we just simply don't have the luxury to do that. But we will try to get as many people as possible on as we possibly can. I'm now going to begin with the list, except I'm going to make one more exception, and my friend over there who is next on the list will excuse me. I'm short. But before doing that, I have two items that have shown up. One is a pair of sunglasses, and one is quite a handsome-looking ring. And if someone has lost these items, they're here on the podium, and you can come and get them. Suzanne London spoke about the fact that the largest clan was underrepresented. That is the clan of women. But we do have, it's been brought to my attention that we do have here today the president of a local Somali Women's Association. She has been made a special request to be able to say a few words. I will be impertinent enough to ask her if they can be fairly brief comments, and so that we can go on to the other people. But I would like to call on, and I don't follow the writing very well, but Miss Faduma, and you can give your full name. I'm sorry.
jira ayuu istiqaad gareeyay laakiin waxa jira aan baaqaado waana daadino waxaan ku eegahay midda kale qolyooyinka halkan ergadan sharaf kale waxaan weydiin lahaa laba xagga maraykanka la qaado laakiin annaga telefishinka waxaan ka baranay gabar la yidhaha raaqiyo oomaa oo ku dagaalamaysa ma ku hadlaysa magaca Soomaaliyeed iyo dhibaatada ay maanta qabaan gaar ahaan meesha ninka loo diri jiray markuu jiro gabar ku dagaalamaysaa jirtay meesha ku timaadeen ay joogtay maxaa u yeeli weyseen laga yaqaano ku dagaalamaysa magaca Soomaaliyeed oo ka baxsan waxaa la yidhahdaa qabiilka xataa microphone boode eray ay walaashayaad rabay inaan ka jawaabo waxa weeyaan waa raaqiyo oo maaheriga in fact haddaad hadda ajendada lafteeda waad ku arkaysaa raaqiyo magaceeda oo ku yaal oo la casuumay waanu casuunay way iman lahayd markii ugu dambeeyey ayaa mataqaanaa waxaa ku yimid muhim weyn ilaa gabadhu meelo badan in Soomaaliya shughulkeeda kaliya ma ahe ahradda Afrika oo dhan bay ka shaqaysaa marka umuur degdega ayaa ku timi markaas meel bay ahayd waa la casuumay raaqiyo Okay, thank you. We're now going to go to the regular list of speakers. Now, you must know that there are very many on this list. There must be 25 or so, and I've been handed more notes of people, and we will be limited by two things: one, our quitting time, and two, the amount of time each of the individuals takes. Those are the things that are going to determine the number of people who get to speak. So we start at the top of the list, and we'll now work down. At the top of the list is Mr. excuse me, Awal Ahmed. I will thank anybody in the world, including today the group who are composed of Somalis and Canadians and Sweden, who are trying to bring some solution to the disaster in Somalia. That is please don't judge me. I will speak any language I feel comfort. However, the case you are presenting to us is a very valuable. Every one of us in here or elsewhere in the world concerning about the situation of Somalia. And it's touching us. But it needs how to face and how to approach. So therefore, before I go to consult or to say something to my other audience in here, I will ask you, as the group Somali Ergo consultation, who brought you together, to work with this? Because I see a gap, a different opinion, a different agenda. So my question is, who brought you together to work with this?
the Canadian, to the other people, I would say as a discussion. jawaabtu waxa weeye annaka isu yeeranay annaka isu nimi annaka inoola noqotay inaan isu nimaadno annaka inoola noqotay inaan wixii awoodaydu ay tahay aanu xaalka Soomaaliya aanu eegno aan wax ka qabano adina nooma yeeran in my feeling, frankly, I'm not satisfied with your answer because the member of your group, he is advocating the division, the parliamental of Somalia, West standing. He is advocating for the destruction, for the division of Somalia. He said, I am pro-Somaliland, which is for me non-existent. So how it can be possible that you are calling us Shikii Ergo group where you have associated with some divisions, BSD, Saro, Isar. I am not against the Isar, but I am against the other. Just be correct for that. Since Dr. Sani is not here, he will be very capable of speaking for himself. He's more than able to defend himself, so I do not pretend to speak for him. I will only say that when we have difficulties as we do, and we get divided up, and some parts of the country decide to move off into a different situation, the way to get those people back is not to attack them, but to talk with them, to deliberate with them, and to win them over. An attack will not bring us together. I am not attacking anyone. Because you brought us together to talk the issue of Somalia, and he is saying, I am pro-Somaliland. So how... qadiyadda Somaliland waa inaynu ogaanaa haddii ay doonto Somaliland inay go'do there is no authority hadday doortaan inay go'aan I repeat cid celin kartaa ma jirto waa illusion waxa kaliya aynu samayn karnaa waxa weeye nimankaas walaalaheena intaynu u tagno inaynu nidhaahno walaalayaal waxba ayna ka dhacay ma wada hadalnaa ee ma aha maaragtaay in lagu soo doodo Let me ask you yourself a question. Somaliland, you can come to the microphone when I live and you can discuss your support with that. But I am against any parliamental of Somalia. That's one. Another case. Mr. Shirkii said that we cannot deny or we cannot talk if they decide. Who you are talking about? Are you talking ethnic or are you talking another view? No, I'm talking about the territory that was called... Where is the territory? What territory you are talking about?
That's one single Somali. You are a writer. If you mislead them, you'll mislead the people. And they there is a Somaliland, a Somali Italian, that is a misassertion. Somali is one. There is a Somali is one. You want the Somali is one. Somali is one. Let me say one thing to the Somalis here, Somali language. Okay, let me talk in Somali language, please. Somali waxay tidhaahdaa hadalna kul haddaan ku idhaahdo geelii ma soo celiyo haddaan qabow ku idhaahdana igagama kaxayo waxa weeye rag badan baa halka ka taagtaagna ugu hadlaayay afkagi anigu waxaan ahay nin daaroodada idin sheegaya nin sigaya oo sheeganaya waxaan ahayn hadday programku iyo khudadku aan daliil waa sheeganayaa because waxaan u sheegayaa waxa weeye khudad baa qabtaa inaynu ku wada hadalno inaynu hadda sheegaysa gabadha jadminka maxaa iswil there is a tie line la isku afkarto waxa weeye reality haddaynu ka fidno dadka wax qoraa there is what they call intelligence and evidence. And forgive me for being impolite, but I think we need to be careful that we honor the promise that we made to people who were standing up at the microphones, and we said, sit down because we will get to you. But we're not getting to them. So we've made a promise to them. We need to honor that promise. And let's now go to the list. And if you could cooperate and help me, I will time you each about 2 minutes, and then I will come to the microphone and notify you that 2 minutes are up, and then you can wind up to count your comments in an orderly fashion, and we will go on to the next person. Does that sound reasonable? Yes. Okay. Let's go. The first person
they have made to try to bring us together so as we can discuss our problems. I think having said that, I would like to ask the chairman of the consulting group. I don't know who that is. You have mentioned, members of your group have mentioned that your intention was to merely facilitate dialogue between Somalis. I came here expecting that you would open up the floor or invite some people who may have already prepared some papers that they were dealing that were written to deal with these situations, either orally or in a scripted form. I haven't seen so. What I would like to ask you to admonish you in the future is that you should invite papers that deal with the historical roots of this conflict, which has burned our homes and destroyed our lives, and unnecessarily so. And listen those various positions, including the Islamic voice. And actually, it has been an overwhelming concern of most of these people who have come together that the solution cannot be arrived without the incorporation of the Islamic as well as cultural values with that I inherited to Somalia. I would like to implore, actually, a point that you should take that matter into consideration. Thank you. Thank you very much, sir. I'm going to be going back and forth from microphone B, microphone A, and now microphone A is Jama Abdirahman. Sorry. I would like to make a few comments then and some recommendations. This evening there was some chaos and disorder in the audience, and that seems to me a very inflaming some of the speech of their panel speakers and the organizers of this ergo. That is the consequence that they have received no matter. And the audience is that I'm requesting is error is human, so that we have to accept. The ergo's aim is, as the introductory speeches, to get support from us. Can they get it? I say no. They're looking for a confidence if they can get from us. Can they? I say no. They illustrated open ideas and dialogue among the Somalis. Yes, in a way, but how? I don't understand yet. Condemned the previous regimes like loving power more than the citizens. What do you like? My comment, speakers seemed, I'm not just specifically speaking one speaker, they seemed very apologetic, sympathetic, abusive, and blaming the audience with their so-called freedom ideas expression. The worst, second point, they left the floor without presentation of tangible solution to the problem they came and they aiming at. They are weighing important cause of democracy. Did this democracy solve the problem of the global village? If I take an example, America collapsing in front of our naked eyes with this ideology today, the disorder. Millions live in poverty, full of social chaos in America. Millions live in insecurity. It is created class system by this democracy ideology. Injustice. Will that ideology solve the problem? I say no. My conclusion, if this is the condition we live in, I have a very, very significant message as the various concerned peace lovers to the
to the Somali learn from Sweden, Canada, America, and that message, can you accept it? Is Islam. And that message is success to your life here and hereafter. And it's the only solution to the entire global village. That's what I'm concerned. My aim is beyond the small, tiny country in the northern Africa or Horn of Africa. My aim is the global village. Will you accept this message? Thank you very much. I'll make a brief response. Since you spoke in English, I will answer you in English. I accept that message. Of course, it depends what you mean by Islam. When I was a very small boy, like every Somali, from any decent family, I was sent to the Quranic school to learn the Quran by heart. My mother taught me at her breast what it means to be a Muslim. And most of you know this. Let us practice it. A Muslim is one who gives you peace from his hand and from his tongue. So let us be all Muslims. midna kristaan yahay midna muslim yahay ayaa dooday wuxuu yidhi wadaadkii kiristaanka ahaa inuu baybalku diin qur-aanka ka fiican yahay waxa aan kuugu caddaynayaa waanu idin isticmaalsannay waanu idinka xoog weynaanay waanu idinka cilmi badannay waanu idahaysanay wuxuu yidhi wadaadkii muslimka ahaa taasi waxa ay caddaynaysaa in qur-aanku baybalka ka xog weyn wuxuu yidhi maalintii aanu kitaabka haysanay ee aanu qur-aanka aanu actually u haysanay annaga ayaa idinka xoog badnayn annaga ayaa idin haysanay idinku waxaa xoogaysateen maalintii aad baybalka ka tagteen ee aad sayniska adeegsateen annaguna waxa aanu hoos u dhacnay maalintii aanu kitaabka ka tagnay ee aanu wax kale adeegsanay anigu waxaan aaminsanahay islaamku marka uu islaam noqdo ee uu kitaabkiisa ku soo noqdo inuu cid walba ka tiise inay dagaal u galla mooyaane maanta mid taagan ma aha aynu islaamnimadeennii si aynu ugu soo noqon lahayno kitaabka aynu u geli lahayn dagaalkeeda aan gallo wakti dheerna way qaadanaysaa inta ka horaysan dee soomaalida aynu u heshiisiinayno anu folgada Now to microphone B, Ahmed Noor Kalahi. in cid walba ama laga wada daraysan yahay in cid walba maanta ay raadinayso xalkii ummaddan aan wada naqaano ee burburtay ee gacanteeda isku burburisay in xal loo helo laakiin dhibaatada waxay ka taagan tahay ama nasiib darrada nahayshag ay tahay in xalkii laga wareegsan yahay shalay jamaad baa lagu cararay gobolaysi baa loo cararay wax waa la keeni way maanta waxaan arkaynaa platformka horteeda ka muuqdo oo maraykanka ka dambeeyo in ay isku dayeen waa ay dadaali karaan waa ay ku khaldami karaan waa aydi anigu aan qabo xanaaqnayga maaha mana qaba in la xanaaqo inuu si tartiib u hadlana waa ay wanaagsan tahay macnaheedu waxay tahay qofka muslimka ah maadaama anagu aynu nahay dad asal iyo
asalkoodii waxay yihiin islaam yahay siduu walaadka hadduu dambeeya sheegay islaamka hadduu dhab u yimaado aynu qaadan u leeyahay hadday istimaanin aan iska dayno anuu taa ma qabo islaamku macnaheedu waxay tahay dhibaatadan maanta goboleysiga ama jabhad walba ama gabadha walaashay safiya ay ka shaqarisay ama faado maxamed amiin oo aniga walaashay meel kusoo wada kornay oo xaafadooda deganaa dib 70-kii waxaa sharaftoodii iyo haydadoodii usoo celin karto inuu yahay islaam leanna maxaa yeelay ummad haddii ayadu istooriso aysan xaaladday ku sugan tahay aysan iska bedelin guul ma aysan gaarayso in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim xaaladaynu ku sugannahay waa aragnay waynu socowaysay haddana waxaan raadinayaa qof walba uu leeyahay anigu waxaan u arkaa dimuqraadiya waddanku xalliyo waxaad la socoteen 2 bilood 3 bilood ka hor shuuciyadda oo 70 sano jirtay oo xoog ku timid annagoo arkeen inay dhacday walaalkii cabdiraxmaan ee waddan ingiriis baalle waatuu yidhi maraykanka dhibka ka taagan indhahayna ku arkayna dhibaatadan haysata waxay tahay islaamku baynu jahli ka nahay gabadha walaashay hadday taqaano ixtiraamku islaamka siiyey ama xijaabkeeda ay garanayso ama islaamkeeda ay garanayso anigu safiyada oolama jeedo si khaas ah faadumana oolama jeedo waa walaalahay laakiin qof walba ama gabadha walaashay ama adigu walaasha waa waajib islaami ah xumaanna igama aha marka haddaynu gidigayn si dhaba islaam ugu noqono familiga haddii in laysku garta ay tahay wax dhiba kuma jirto adigu calamahadi waa in adeerka waa adeerkeen waa arkaysaa waa kasoo horjeedaa total nidaamka la soo noqdo marke ninka waqooyinka jiro Thank you. Over here, Ibrahim Hilmi. I will try to make my point. Just 3 minutes. No more. Doctor was running free. waxaan weyn ku soo celinaa shirkada halkan ay arrimahan nagadan aan tabanayay in aan isu sheegno dhexdeeda taas ana waxaan u qaataa in development ay tahay oo wanaagsan haddii marka hore aan communication aan samaynayn taas oo kale waxyaalo badan ayaan ka faa'iidaysanay conflictka dala dhexyaala intaan kusoo qaadanaya secondda waxaan rabaa in aan idin caddeeyo shirkiidan intiin iskugu timid Soomaali nin walba wuxuu sheeganaa in dhibaato loo geystay nin aan sheeganayn malaha aniga haddaan sheego waxaan ka sheegay dhawo waxaan ka tirsanahay dadka raxween la yidhaahdo waa dad beeraley ah aan taqaaniin kulli waxaan qabanaa dhibaatada idinka aad sheeganaysin mid kuwan in aniga aan sheegan karo taasoo ah markii la qaatay gobolnimada aniga afkayga aad taqaan afmaaymaay in lagu deyn raadiyo muqdisho inta badan in dadkeena dega idinka waxaa laga yaabaa in dad beeraley aad tihiin anaga dad beeraley ah markii dadka beeraleyda ah dhaqanay leeyihiin waa dhaqanay leeyihiin degaanay leeyihiin waxbay leeyihiin runtii dadkiina dibadda nooga yimaada nool waa soo dhaweynaana ilaa haddana waxaan aaminsanahay in aan isdagaan in aan ismaan isku samayn inaan soo dhaw laakiin idinka dhan waa maqsha waa nagaraysa dhibaatada innaga nagu dhaca tii hore idinkii lasoo dhaca ilaa tiisiyaad ka dambaysa ilaa hadda xataa oo markaad fiirtiin inaad advantage ku hesheen inaad baneelkaran aad buudisiin inaad meeshadan aad buudisiin aad taqaaniin dadkii raxweyntahaa beerahan qodaayay wax soo saarayay inay sukurleeyahay waxaan ugu dhahay difference weyn oo ilaa haddana aan kur laga sheegin differencena ugu dhex jira maxaa Soomaali laba afan leh yaa diinka waa jiisa kulligii waa كل واحد يجي هذا ما يفرق كذا ويشيل سومالي كمبيوتر ولا واحد يجي سومالي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بعباده صغيرا وبصيرا. اولا waxaan aad u fajirinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa maxkale ilaahay xataa uma waxaa mahadsan dadka ka soo qaybgalay shirkakan oo loo baahan yahay in ay si wanaagsan u ilaaliyaan adaab. waxaan u isba sheeganayna maanta waxaan naga 100% dad muslima عادي واحد كان أودل مصلحة على جد عليه. لكن ما ضرب على حد الروح. ما ضرب على جد لو حصل حوالي معه. القرآن سال الوسط. يوجهك أو رواء أكثر. هذي أبلغ عن جماعة الرواء. كده بس عمل بس ما بس تعمل. رجع واحد عيال. سيأخذوا لك خبرين. لا تعرف. عن كيف فربنا يا وضع كمان. وعلي عمر بلغة كده على رصاص ده اللي بيستخدمه هتدوس ماشي نظام كيجي بالغوة معنا كنت هذا الشيء عرضوا على وينها يعني نظام يلو باهي باكستان ما ديو سيبر ماشي لكن سيبر ابن جميل يمشي يحاول محمد سياد كارثي ايام الصومالية اللوكا اتمنى له باهي هو اللوكا حالي وانا اسكولا ليلي ولا ينحي كل يوم ولا ينحي ولا ولاتي ولا طريقة بدك وتسمعي ولا مسكولة محمد سياد بري حركة في السلافات قريبا قريبا عن الإخارية وحاليا إن قريبا عن الإخارية ويري سيس فاير كي حمد كان عالي تحريجي وجنرال عيدي سؤالنا يعني إن أفر بلوضة سيس فاير إنتو أمد إباحية أولى لطيق ayaa ka garanaysan inuu asagii markii ay isfaayad ogolaadeen uu soo istaagay amgoy inuu mar labaad asagana ka soo geeyo loola kale magaalada muqdisho baabaan 20 milyan oo Soomaaliyeed oo ah walaal aan ifadku aan garanay fakirka ilmaha yaryarka TV abeeyda ka gasnaa maxamed dalbar shay wuxuu soo istaagay amgoy soo istaagay rabaa inuu calaamadi iyo ciidid oo ka dagaalamada ardayda militariga strategies nabawada ka dagaalamaya عيدين يو محمد بري فري يفوق كده يعرفها أدي أداة قرار الاستراتيجي حب كده يعرفها لو أصبح بقى كلمة معنى يعني يقولوا قدري إن أصلي وأرد بسرعتي ما أقول مرلوان وكل وجهه عوجه حالك عن سوق عن واحد حالك كوان محمد بري وين حالي هذين الصومالي معي ويقول عادة بين مكانه صارني وحكوبة عنها وقوة الكذا وشيء أنا يتذكر هاي رأي لسان هاي نك إن سيد النورية عن سوق ولا محكمة بصوتها فاويكا كواجه عديدة عن الوكالة وتاريخ يمكن كيونيفرسيتي مقطع عمر سوالي وحيلو ربنا إن محمد يار بدي قبضتي أيلو قالين نو رايح الأمة الصومالية جهزت الحالة الأشهر وقعد خاص بربو في صوماليا من عشروا وهي ماتي وانا يارو ياما اختلع محيوان هلا حتى وحيل عني وقوها الله مقع عمد الصومالية وبين الجعل نمت ومعنا ربنا وحاد كلي سوق يرسيده ومعنا ولا تاجتها دولة تسمع انه إلامة اسمها الأمة الصومالية لا ما أنت أقول لك وراي معي واجب المها دحجوا نيروبي بايو معي يا عمر بس عشان دولة ما وأنا سكون معنا وحنجعل إحنا سوا نوال سكوت معنا لما كان قمنا بوكا الجماعة أنا اللي كمان اللي كتب مننا نمر يصير ولا ترى يسمع نحن كم بدنا نقول أيام ذلك أنا أصلا تريجتي نيجوا على كل اللي بالسنة يعقول اللي بلحتويه يقول كالي تسو جبلان أسو وصل أسلام كل أسو سنو حراء وقدم بالرقم وما قالوا لي وحر الرقم معي الإسلام كله يعلم والعايزين بينهم الغازين حتى وين يقول واحد من يفرق السلام عليكم ورحمة الله Hasan Jama.
كسمية متقاطعة فوق أن وحكة dadkiina ergada hadda sheegtay ama maxaa inaad Somali solution gaaraysan ama inaad isku keenida Soomaaliya ka hadlaysaan waxaan moodaa ninkii ka mid markuu hadlo in aad moodaa inuu taabtay waqti iyo problemka wixii uu ka dhacay inuu taabto markaas dadkoo dhan ay mataqaanaa ku sameeyaan ninkii in lagu buuqo lagu qayliyo mataqaanaa hadalkii loo ogolaan waayo laakiin waxa weeyaan ma fiiriseen dadka idinka ergada credibility-ga aad ku leedihiin nationka Soomaalida dambiga inaad dambi ka gasheen ma laga yaabaa haddii aad markaa tihiin dad wada eedaysanaa ama criminal law wax la yidhaahdo lagu eedeeyey hadda sida dad qaar la magacaabay intiina halkaan joogta nin walba waxaa lagu eedeeyey inuu mataqaanaa dambi galay 20kiina markaa isku magacaabay ergo haddii shanta boqol halkaan isugu timid shantiina qaar ka mida loo wada eedeeyey maxaad u malaynaysaa 20kiina markaa isku timaadaa waxaan madayaa kulli marka 20kiina nin walba haddii loo noqdo backgroundgiisa in laga heli karo inuu ahaa ama sidaa dadkii la shaqeeyey ama Soomaaliya mataqaana problemka dadka ka helay oo dhan laakiin waxaa hadda markii su'aalaha laydin weydiiyey ama dadku ay badanaa isku raaceen xalku inuu yahay islaam baada moodaa in qofku u badan yahay solutionkiina kalena aysan dadku qaadan karin dayib hadda waxa halkaan ka soo baxayo sourceska haddii dadku ay islaam u baahdaan ma laga yaabaa inaad mataqaanaa idinku markaa soo gudbisaan written aad leedihiin dadku waxay u baahan yihiin ama solutionku keliya waa islaam then markaad aad la xiriirtaan dadka islaamka ehelka u oo ka kooban mataqaanaa ururada diinka iyo dadka activity-ga mataqaanaa ururada islaamiga oo qayga oo hadda dadka ka jira oo ka kooban laguna eedayn karin inay yihiin dad ku dhisan qabiil oo ay isaga kooban yihiin north up to south Soomaaliya qabiil walba ay isugu jiraan taasna aysan mataqaanaa nin ku sheegi karaa mataqaanaa inay dambi galeen ama eedaysan ay yihiin dadka keliya oo isku jira ka kooban maslaxada Soomaalida dhalinta taasna aysan ahayn in ay shakhsi idinkaga ka mid ama Soomaali ka mid ay xal u arkaan inay dadkaan adiga ku qancinayaan ama ka qancinayaan ama ka qancinayaan laakiin qanciskiisu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka cabsanayo qofkuna hadduu ilaahay ka cabsanayo wuu asiibi karaa xaqiiqa waxaa laga yaabaa kulligii markaad ku jawaabaysa dadka su-aalooda waxaad tirahdeen xalku waa islaam waa u jeednaa laakiin ma fiiriseen hadday idinka dhabtahay u taga ururada islaamka oo jira una geeya xalka idinkuna ma xallin kartaa laana ma tiidin ilaahay subxaana wa taala ku leeyahay fasalu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun haddiinaan idinku asraaraan islaam waa run waana xalilaynaa ma taqaaniin bal ma odhan kartaan islaam waa because islaam ma taqaaniin marka waa inaad u geysaan solutionkan oo dhan oo ka soo baxay meeshaan dadka ehelka oo muslimiinta aad ku caawistaan waana ku mahadsantihiin intaqaadaa tiraadaa war ninkaan muslimihe xal kale ma jiro western xal ma hayaan ama mataqaana waxa la yidhaha dimuqraasiya idinku haddaad Soomaali halkeeda ogaan hooyo waa idinka geeya islaamka u geeya dalka kuna islaam Thank you very much. Microphone A, Amino Sharif. And she's not. Okay, negative. Oh, sorry. I'm sorry. I think. Okay. Sophia wanted to say something, and then. raalliga ahada qofna kama soo horjeeda laakiin waxaan idin sheegayaa markaad Soomaalida macad inaad wax u sheegto ama aad soo hor istaagto haddaadan ceeb lahayn xataa waad yeelanaysaa waxaan idin sheegayaa dadkiina kitaabka haysta laftirkiina oo wadaadada oo aan really very respect weyn idin hayo haddana idinka laftirkiina marka wararkana soo gaaraya aan maqalno idinkii kitaabka ilaahay wada haysta oo mid ahba waad kala qaybsantihiin oo waxaa la yidhi masaajidka laba goora waxa weeye
سوسيا أو لبعض وحنا نروحها نيجي يقول بيا حملان وراي ديسا يعني نحكوا حداءات نروح سنة وحوي كذا إذا نروح نقول إن إذا نجين توقعين ارجع علماء الدين أقوالهم شكلين تحديد له هلا ينش قدوا عن كبر سمح وحى عن رالها حقيقة إذا مش مكانها objective كتير وحى عليه الدين أما ارجع علماء الدين إنه سمايا أما ضد نقص درع يعني نقرأ يسا بروسس كان إرجاء لقال قيد قالوا أوفرشن كإسلامي جاسدي وإحنا نقول ولا قبلها محاكو لحدايا إنك عايش كورا عاولها وأنا واحد من هذا كل بدني هاي واحد من هذا كل بدني هاي إسلام كل يوم احنا بحليلين هالكنا وحكم وقطع إن بدل الصومالي جيجين ممكن إن هذا كقضاء بديه ماشي بالدومينيشن في كل سبيل أي الإسلام بعد وحكوا حليلين ما يسقطين أما سمحوا قضاتين community الصومالي مقالة أنا ما كان لكم نور فالوحى قضاتين فالنوشة in his speech in Somalia. And I'm sure many of us are aware of that point that he mentioned inside the Shirkii official in Mogadishu. The second thing I want to, and this is what's happening today, really, he didn't left much behind him. He tried to suicide everyone and to kill everyone, and he created personalities of his same image, that he didn't let any minister or any governor to stay in position unless he has similar characteristics of himself. And that's what's going on today, and what is, the root of the problem, which is now causing the massacre and the chaos in Somalia. The other thing I want to mention is, Mr. Isa has been mentioned about vendetta between the tribes. I don't think that there is vendetta between the tribes, but just some people, a few percentage of the tribal, I could say, I don't know, dirty people who are causing trouble among the Somali tribes in Somalia. We used to live in peace. We didn't have any government. We didn't have soldiers, but we had tribal borders and tribal and regulations and society regulations among the people. So Somalia was used to exist for thousands of years before without any government. But the present regime and the politics which existing today and yesterday was the cause of our problem. The other thing I wanted to talk is, you were talking about Bur'at. And Bur'at is really, I came from agricultural land. I'm from Abgoy district. And I used to work from the Ministry of Agriculture. And I know what has happened to the Interriverine people. Many of us doesn't know. Really, people know what happens on their region. For example, people know who live in Galka'i, that they know that in 1982 the Braggis were destroyed in a harsh climate and in a bad climate. But not many people know about the farmers who were taken from the people. Many
then told me. أنا وأنا واحد صحاب راشد في هذا الكيجيل في نيجي أوريا كذا بيت Somaliyed كذا محاب ولا دبي محاب قوتين أما ولا شيء سوي محاب قوتين وأنا واحد جرا أديكوا على شيء سهينة سنين رمضان هنا ومدة كويسة أنا قفك أيدي وأشوف خلافي كنا وقت أصحابنا واحد علي هدي أنا وقت هيستري دفع أنا نصب شغلة هدي إسلام الدولة جاي موجود في بني خدار إسلاميين تنهي أو نوع بصوماليا بدأ كتاب أفغاني عايزه إن إسلام كأوياي إن أنتم عمونه لكن أيدي يعني مثلا مساعد وكان كم أشياء وحاول اسمه يستاهل واحد يكرر معلم كان واحد بشلة وعيد يكون نحسيها معلم كان وعيد يكون نحسيها ومركز تيجي كلا بالحنية هذه لما حلقة عرفتي أما كتب بدر العصرية ولا شيء في أمر يكتب عرفتي ومعلميتي وفرضي يدينا بالعالم any tribe, قبيل وضع. We don't care. واحد دون في النقطة. فصوت وينينا. تقدر عشان نقسم لينا. أنت سوت رياضة هتقول كمان أمتها. هدي دخل كذا لو سؤال هذا دخل كذا إسلامك. فكرة لقى حوالي لقى مري حوالي. أو إسلام كله سيدنا. ما نقول جو وقفة إنه إسلام كيس براك كريه. وإنه فرمي دكان. أو أيمان عائلين بدر أسواس الشبكين. وأبوه على سؤالين. لقى بيل قال لك راشين لقى سير. أنت سوت رياضة. وإنه بيجينا أوبسيشن. Direct the so-called Canadian, Sweden, international nation rule. I'm going to tell you one thing, that Somalian and their close friend doesn't need and don't need forever any help from whole nation around the world. If they only given us what you guys call a democracy, we don't need a democracy. We need Islam. And that's what we used to be. This problem is not a Somalian problem, it's an Islamic Muslim nation problem. We have the next thing is I'm gonna show you Somalian people. We have two minutes. The signal in Somalia, the Ogaden has declared that the only way they can lead is the Islamic way. They declare it, and Ethiopian government accepted that idea. In every region, if you see in the CNN, the guy who is helping our children, he is working under the name of Allah. If you see it everywhere in Somalia, those people who are doing the right thing is a Muslim people. And let me give you the last word. And I'm going to be off. The last word is our book. The book of Allah. So-called Quran. Surah An-Nur, verse 55. Allah has promised to those among you who believe it and work righteous deeds, that He will surely grant them in the land inheritance of power, and He guaranteed to those before them that He will establish in authority their religion, that one which then their state
that one which he has chosen for them, and that he will change their state of fear, after the fear in which they live in, to one of good. You are a Muslim, you have to listen to this verse. It's from Allah. From Allah. You have to listen it. It's from the sea. That is still young. A poor man who stands in front of you. This is Allah who is talking to you. One single thing that we have to do in what we see. Very, very high education. And high thing. He provided us, they will worship me. Let me finish all this. One sentence. They will worship me alone and not associate us with me. If any do reject faith after this, they are rebellious and wicked. That's all right. Thank you. Microphone A, Ahmed Ali. Because many of my friends around here would not understand if I speak my native language. It's my mind. Just out of respect for the rest of Somalis, I'm going to speak English, and also for English-speaking people. In my culture, we say there's a proverb. I was talking to an older man once when I was working as a sociologist in Somalia. I talked to an older man one time. He said, some people are confused, and they ask, I want to go into the bush, and I'm going to confuse myself some more. Can you please find me and show me the street and show me back to the village? It goes in Somalia like this. It's what it is. It's what it is. I'm not astonished here. Many of you, this is the sentiment in Somalia. Many of my Somali followers think we are comics, because that's what the television and the radio in Somalia portrays our language is like just part of comedy, and also like other dialects in Somalia. We have over different other like 5 other Somali languages in Somalia. Although the books in books that's written about Somalia only said there's one single Somali culture and one Somali language. So I'd like to thank also the people on the channel and people who are trying to bring peace to Somalia. I know all of you came here with a concern, even though you all see a part of the truth, and we all searching for the truth. But it has to start at some place. One person said, he was asking his father, how can I move a mountain? And he said, by bashing those. How can we start peace in Somalia? We have to start at some place. And if it's with the Somali intellectuals, it'd be fine. If it's with the Somali sheikhs, the people who know the religion and enlightenment, the same. But there are some of us who have a different in cultures. So we respect religion and we respect order. In our village, back home, where I'm from, especially farmers, we welcome difference of opinions and we welcome different cultures, as you all know. But there are those who also say, and it's not in our culture though, they say, do you know all the Quran verses? Even if you know, I have to accept it. It goes in Somali, it doesn't make sense in English, but it says in Somali, especially in common heritage societies, which I'm not part of it. It says that, do you know, we don't have a culture that really disrespects religion and humanity. That's what
and humanity, because people are really dying. It's not like us having the comfort over here. Thank you very much. Microphone B. Hakeem Maladin. I'm very sorry. If you will let one of the Canadians speak English, why don't you let me speak English too? Please, I'd love to hear it. And then I will speak English too. I found I was in a society that worshipped materialism and consumerism. It was aimless, ruthless, and decadent, with no moral signposts. That's why it has lasted into delinquency, crime, psychiatrism, disorders, single mothers, classism, and racism. My first reaction was to reject this new culture, whose values were opposed to our own. I wanted to go back to the pure Islamic society of my own country, and to what I know now so well, more genuine human ideals. So my second reaction was one of the shame and eager shame for what we have become, and what we have become, and eager because I saw it was the result of the colonial empire and the continued Western intrusion into our lands. I met in Canada so many young Muslims from different countries all over the world. We could all engage in a free debate, denigrate our own regimes back home, and plan campaigns in a way that we could not do back home, where Big Brother is watching. We had the same aim, which was to remove this Western influence and install an Islamic state, similar to that of the Prophet at Medina, with the Sharia as our code. But we realized we could not do this without first removing our own rulers. They had invited the West in and were dependent about it. They were dependent of the Western world for staying in power. How can we trust our own rulers when we know they are only acting on behalf of the Western world? When I looked at the decadence of our own society, I could see how it happened. It was an imported idea from the West. The gambling, then casinos, bars, half-naked women, killing, looting, diseases, AIDS. Our resorts are full of ill in back home in Somalia. Behaved Western tourists set an example for us back in Somalia. And the government says they bring hard currents. We say no, they don't bring hard currents, they bring evil in Somalia. I will finish. Islam is our passport in the future. It's not, as the West sees it, something background, incompatible with the science and the progress of the technological world. The verse is true. The Quran contains all that's needed to interpret medicine, the science, and even the secret of the atomic power. Now, I dislike the ideas of the West for your colonial past, your new colonial presence in our countries. And the way you attempt to control the world economy for your loose morals, your drug addiction, pop culture, cheese, Coca-Cola, and burgers, things that you want to impose on us.
inkastoo badankiinu aad la yaabteen barnaamijka lasoo dhacay maanta sida gobonnimada ee sharafta leh runtii uu inoogu dhacay dhowr boqol baynu isugu nimid saaka ilaa 7 saacadood baynu fadhinay waa yaab ama really yaabkiis 1992 400 oo Soomaali oo qol isku soo gashay oo sidaa inta wada hadlayso oo ismaqlayso oo ilaa 7 saacadood 6 saacadood la gaadhay waxaa meesha iga muuqatay in daawo la wada rabo hal iskhilaafo hal isku diido siyaabo wax loo arko laakiin waxaa meesha iga muuqata in dadku diyaar u yahay inay wada qabsadaan waxaan aad ugu farxay waxa weeye waxaan ku sheegay maalintii ugu horreysay ergada isu timid waxaan isugu nimay ilaa 15 qof oo isu wada yaqaana oo intaana shirka isugu iman markii hore isu waraysana waracaankaas aan inaan ka wada hadal leedahay ma isu iman karaa waanu ku heshiinaynaysaa isugu nimaano maalintii ugu dheeray intaan xusuusto muddo waxay maalintii ugu horreysay shirka ergada u wada fadhiyay dadkeenni wadayna ku sugan yihiin ma idin la tahay inaynu wax ka qabano aakhirkii 2 cisho markii la isku qaylinayay oo sheekadu marna meel baas naga qabaato marna soo yar qabowdo aakhirkii waxaa la isla gaaray waxbaynu isla yar fahmaynaay bal aan isku soo noqono aan sheekadii dib u wadno 2 bilood ka bacdi la isu yimid sheekadii intii waa kasii macaanay markii dan waxaa la isla gartay maynu guddi noqono marka hore waxay sheekada wayayna dirtay maxaynu nahay ma kala baynahay xagaynu ka socona yeenu masilaa aakhirkii waxaa isla gartay in dhowr mabda qodob oo ah siyaabihii qodobadii lagu shaqayn lahaa mabaadi'dii lagu shaqayn lahaa oo lagu raadin lahaa nabadgelyada iyo muxuu ahay sulxa ummadda Soomaaliyeed ayaa la isla gartay ereyga sulx baadii dad badan baa xanaaqa baa la leeyahay dambe erey caabi weeye micnihiisu yahay muxuu ahay heshiis nabadgelyo waxaa looga xanaaqana waa garan lahay قتلت ما معنى الصلح وهو صلح إلى عربي ويمعنيسي هاي هشيسنا ولا على أي حال معنى تعطي يقول يسوع كده يسوع يعني يقول ده إن مدة أنت خصوصا وهي مع أنت سقف سكرنا يوصل أخوص تدهان يعني أي مع هذا الإسرائيل العلاج ما كنا ولا فرقوا وسقوا إلى بين حتى ولي وسي ولا حلنا والحمد لله ملك عم بينهم رأسا هذين ما إلا ما خف شد سلقة محمد هاي ينا سافوا إلى المكان أنا سكسون نقول شركة دم وينا وسي معنا دونا ككسي دمايا وكسي في عنا دونا كأفراد وحلقيا وضبوا ناسين المياه صلدنا وحن حاكوا كيني odayaasha culamada diinka inay arrintaa kaalin weyn ka qaataan inay maxay leadership role inay ka ciyaaraan muddo soo ururinteeda maxay diiniya iyo siyaasiyan iyo dhaqanaha intaba ergadu sida dhowr qof baa yidhi maxaa naga doonaysaan u qaatay inaan madaxnimo iyo
مناسب iyo vote iyo cid ka raadinayna ergadana maxaa siyaasad kuma jirto qof siyaasad ma ama erga siyaasadeed ma aha erga ma aha by the way maxaa inay nabadgelyo dhaliso ergada waxa weeye inay dadka keento dadku wada hadlaan iyagoo nabadgelyadooda dhashadaan waxaa la yidhi xooluhuna waqti isku afkartaan dadkuna hadal haddii maanta 8 saacadood hadlo wiiga dambe maxaa ahaye 5 saacadood hadlo waxaan ka leeyahay wiiga saddexaad in 2 saacadood heshiis u gaareen hadalku uu noo bilaabmay aan sii wado annagoo tegana berito fadlan muxuu ahaye ragga odayaasha magaalada degan raggii soo ururiyey iyo hablii yana soo ururinta maxaa doorka ciyaaray halkaa kaga harinina dib isugu yeera community-ga la sii wado waxaan waa in muxuu ahaye sabgarad fiican la gaari doono waad mahadsantihiin I need now to acknowledge a certain kind of tyranny, and that's the tyranny of time. It is now approaching 5 o'clock. Some of our guests have to go to the airport, and so we're going to have to wrap things up. But the way in which I wanted to do that was to call on our colleague Mohammed Mukhtar to make some concluding comments to the meeting. Members of the AGETA, the steering committee, and of the committee, and others of you are, of course, are free to stay as long as you can and continue the conversation at a less formal level. I apologize very much for a very long list of names that remains that we will not be able to get to. We can, if some of you want, we can continue that after 5 o'clock on the understanding that those who must leave are free to leave then. But those of us who don't have to leave can surely stay. We have the room for I think another hour or so that we can say that. Before calling on Mohammed Mukhtar, I was handed a note saying that referring to a book that is being sold outside, reminding people that it is not free. It is $5 and that payments need to be made. I'm not don't fully understand which book that is, but maybe that's clear. Unfortunately, I have to ask 2 questions. I can't leave without my question. Will they answer now or they can't leave? The reason I come in here is to ask. Okay, excuse me. Are these questions that you can ask them in private? Well, if 10 seconds each is correct, then it's 20 seconds, and we'll make this exception. But please. No, 10 seconds each. Okay. My first question goes to Ahmed Saeed Samata, and is: there's 500 Somalis here today. Are you promising or committed not to write any more hate literature books or articles starting from now? You can answer yes or no. I get only 20 seconds. The next question. No, I want to answer now. The second question, it goes to someone else. So I wanted that answer now. Well, he can respond to you privately later. What is articles that mention that a weak class is 15% of Somalia? That's incorrect, that's right, and he got that's not a question. My second question goes to Mr. Tani. Mr. Tani mentioned that he's a pro-Somaliland, okay? I'm not against that, but the question is, why are you here today? We're discussing in the Somali issue, and you claim that Somaliland is a separate country now. Why are you here? In fact, the same question, that's pro-Somaliland. That's pro-Somaliland. How you can use this? We are
mashkiladeed waxa aynu ka u jeednaa ee annagu aanu ergownahay ee aanu idinla imnay waxa weeye Soomaaliya ha wada hadasho dabeedna waxa ku heshiiso Soomaaliya marka ay wada hadasho haddii ay ku heshiiso inay laba kala noqdaan inay saddex kala noqdaan inay shan kala noqdaan oo taasoo ay dhiigga iyo dhaca ka tabaadinayso Soomaaliya ku jirta haddii ay ku heshiiyeen ay wada joogaanna kaasaa mashkiladu ma aha waa Soomaali sidii loo badbaadin lahaa ee ay u wada hadli lahaayeen weeye. We are not concerned about unity, we are concerned about peace, and that's the I will now call on Let me tell you something, my friend. With all due respect, you and a few others, not many, in my opinion, are a clear example of why Somalis are killing one another. I do not believe, from what you have said, that you have ever read anything I wrote. You don't know it. You don't know it. You don't understand it. You are not trained. How what's going to I'm telling you. Okay, let me finish. Yes or no? Let me finish. My friend. Okay, wait. My word. Just a minute. Just a minute. You want me to answer or not? You are screaming. Listen. Let me answer. You say yes or no. Let me tell you something. At one time, your question reminds me of the lawyer who asked the man who was accused to have beaten his wife, "Did you stop beating your wife?" Now, if the man says, "Yes, I stopped beating her," he has admitted that he has been beaten her. If he says, "No, I have not stopped beating her," he is done. So if he is done, if he does, he is done if he doesn't do. Yes or no answer. That's If the bad information, if they say, we will obey and we will take that. But if they say it's wrong, you have to take it. I want to put a challenge to you, okay? You take that to a respectable level. You write it up. I will help you publish it. Give me your counter proposal. Correct me, but do not ask me whether I will stop taking this or not. Thank you. I would like now, thank you all. You understand that we're now reaching some concluding remarks.
tirsanahay in maanta adno ogolaateen ama adna siiseen fursad aan annagu waxaan ka qabno dhibaatooyinkan iyo khilaafkan Soomaaliya ka socdo adnala qayb gasheen farxad weyn bay tahay anigu gaar ahaan waxay igu tahay for the last 15 years meel ay Soomaali joogto maan joogto markaan arkay intaasoo Soomaaliya waxaan mudashay dalkii sano ugu dambeeyay Soomaali ku hadlay badanaa waxaan joogay Asia Southeast Asia joogi jiray Soomaalida sheegtay Afrikada ayaa ku yar marka Soomaaliya ku hadlayo iyo dadkan Soomaalida maanta halkaan ku arkay anigu runtii si gooni ahaan bay taabanaysaa farxadaas weyn baa maartay diin sheegay macallin baan ahay sida badiba saaxiibada iyo ergada ay ula jiray u yihiin ama macallimiin badan oo halkaan fadhiya ay jiraan uma jeedo inaan idinka da'weynahay waayo Soomaalidu markii macallin la sheego waxay u qaadataa nin da'weyn inuu maartay u hadlaayo macallin baan ahay macallinkana waxaa caado u ah ama uu jecel yahay had iyo jeer meesha ay ardada joogto ama dadka ay joogaan in والله ما بقى مية أعراض مركز خلافته أو أي سكسور جيتان معلق وكهرة وايو وحاصل بحايا مركز دم قرآن controversies كان ماشي كذا عليه ماشي واديسن خلافه وسنشرين وحمل الجاري كريم conclusion لما بجاري كلاي مركز أنا خلافنا وحمل مرينا يا healthy يعني إلا خلافه أو مركز ليس وقاله قفل مركز تبان عيوب الشجرة وقاله waxaan malaynayaa waa wax loo baahan yahay waana wax wanaagsan weeye inaan wax isu sheegno aan wax istusno waxna waa qoraa sida saaxiibkay Saciid qorayaashana sidaa oo kale markii waxay qoreen lagu khilaafo way ka helaan infact kama xanaaqaan waayo waxaa qortay waxaa laga yaabaa inaad halkan u wax ka afrikay aragtan kale wax ka arag marka haddii dadka lagaa tuso waxaa kuu soo baxaya arrintii in ay wax ka maqnaayeen waxa aad la socotaan dadka wax qora had iyo jeer maalinba wax cusub baa soo baxa qofkii for instance ka hadli jiray masalan dhaqaalaha ama taariikhda midowga Soviet dhawaanahan oo raba inuu ka dhigo class midowga Soviet dhaqaalihiisii soo maanta u dhigo garan maayo waayo wixii maalin walba isbedelayaan wax cusub baa soo baxaya wixii daqraad ahaa يعني أركتي سبحان الله هو ما أقول جري ناشا ويسبت الشيء سنتي وأنا واصل عصو وش اللي قريب مثلا نقصنا القرى يعني هدي أن دخل كذا بيننا ويسمح كذا وقرين حلقة إنه صح إنه قاضي لا فاهم porque أدبان كنت أقول يا يعني هو فرحة يعني رجينا مع قبلينا أو دخل الصومالية وكقري كريستال كلينا يوكشية very healthy in loo sheego dadku midda kale waxa ayna farxad leh oo anigu inta aan si farxaya inaad la socotaan dad Soomaali wax qoraya iyo dad kale wax qoraya taaqulay wax tusaysaa inaad constant fitii wax la ka qorayo oo marka ka jawaabi karaysaan waxyaabaha la ka qoray wixii qaar ahaa iyo sax rabna waa ku mahadsantihiin ergada iyo waxay tahay waa laga sheekeeyay waxay ku aasantay waa laga sheekeeyay taariikhii soo martay waa laga sheekeeyay ku noqon maayo ergadu magaalada Toronto waxay u tahay sidii nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam yasrib ay ugu ahayd inuu islaamka la aado soo badbaadiyo islaamka ergadu waxay soo martay taariikh gaaban waxaa tihiin meeshii ugu horeysay oo araadan la isku dhaafso Washington DC baa ayaa jiray shir laakiin shirkii ugu horeeyay maanta runtii ay arrimaha laga dooday waa idinka ilaa idinkuna aad soo dhawaysanna maaragtay waad ku mahadsantihiin aad baan ugu faraxsannahay carada iyo aad u jeedinaysaan dadka waxay ka qora iyo dadka waxay yeelay runtii haddii aad ku sii jeedin lahaydeen xataa dhibaatada maanta ka taagan yani nin walaalkiin wuxuu qoray sidaad ugu caraysantihiin haddaad ugu caraysnaan lahaydeen dhibaatada xagga kuwa ku haayo ayay qura wax weyn bay ahaan
marka taa waxa weeye xaq baad u leeyihiin ra'yigiin inaad u sheegataan ama aad noo sheegataan waana aad baan ugu farxayna innagu Soomaali haddaan nahay yani sideennaba maxaan isu aragnaa ama dadka kale maxay noo arkaa waxaan isu qabnaa anagu Soomaalidu waxaan isu qabnaa anagu qof ahaan muqtaraan waa laga yaabaa in ay idinku aad igu diidaan maantana meesha waa laga sheegay wax badan in aan isu aragno dad aad iyo aad maaragtay u qiimo badan oo isla weyn afrikada waa iskala weynahay dadyow kale waa iskala weynahay waxaan isu haysanaa dad qof walba ka wanaagsan haddana mar yabaad garaynayno maxaa inaga dambeeya iyo maxaa dhibaataa inaga dambeeya waxaad arkaysaa annagoo weli haddana soo taagano waxba isla hayna inaan isfahamno anigu horta maxaan nahay waxaan maynaya mid loo baahan yahay Soomaalidu muxuu yahay muxuu qaban karaa dalka ayaga maanta dhibaatada ka taagan inaan cid kale mar walba la kaasho waxaan u malaynayaa inama qabato innagu maxaanu fargarayn karaynaa aanu la tegi karaynaa ila qofkii markuu leexda sidee baan gacan kuu siiya waa inaad oran karaysa sidaa iisii laakiinse innagii weli iskuba inaan talagelin inaan qaadno xilkii Soomaaliya sidee baan wax uga qaban lahayn ama wax uga bedeli waxyaabaha inooga soo baxay shirkayna maanta anigu aad bay ila weyihiin wixii la qaataabtay ku noqon maayo haweenka roolkooda waa la sheegay Soomaalidu ereyga hooyo yani waddanka naftiisii baa loo bixiyay waxaa la yidhahdaa dalka hooyaa la yidhahdaa afka ku hadalna waxaa la yidhahdaa afka hooyaa la yidhahdaa yani inay qiimo saasaa lahaan jireen way iska caddahay kaalintoodii haddii aan la sheegin ama aan soo muujinin waa mid meesha ka maqan baan u malaynayaa waxaan codsanaya reer Toronto waxaan sidaan idiin sheegay Yathrib magaalada Yathrib waa garanaysaan Madiina la dhahaayo oo kale inaanay baan idinka u dhina maanta waxa ka dambeeyay in xil idin fuuli doono waxaad maanta meesha ka jeediseen ama noo sheegtaan ama isu sheegteen yani xil cusub baa idin saaran sidii arrintan loo wadi lahaa dialogan sidii loo wadi lahaa waxa weeye xil weyn baa idinka saaran marka in la helo doodo oo joogto ah socota si aan u helno halkii Soomaaliya aan uga qaban lahayn السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Well, thank you very much, everyone, for coming. I apologize very much for the fact that we didn't get nearly to the end of the list of people who wanted to speak. Obviously, there's much more to say. Thank you all for coming.